yalo nani bora aw kasom menna dai metani bora tiriki taraka kan makato beki ngada tulol be sangi muala abuga bono saya mane kunnan kol fele desan ni nge simuta ko komen ko almame tenda dum almame on der afura nyanya mu mane kunnan kol ni sanu molla almamolla you know almasuno yala malle beja Wagat job. Yes, Mr. Sila, Alaj Sila, Ishama, Gaya Nimbara. Bimuson de Latino. Going to Lajan, the weather is nice. La weather be better hearing. Kilo be boka. Be sitting na balcony kono. You know. Modern distract lad Momo I refuge. Greeting, yes, Mr. Samate, Lala Samate, Isham, Ayo, Inimbara. You know, modern modern distract lad this weather. Alliance of weather la, weather ben nice ring. For you be take a koto. So, sainkai nkadua mo be ne fo ala simbe futa sima ni jata kende akono futa December ma be Gambia dun be kila dron December dral be fenti aleta la berolta e aleta voting la you know. Yes, Mr. Mamo inimbara greeting December ale funda leta la bero jelo United Democratic Party la keso kono. Yes, ani APR sinkolu ani APR sinkolu ma for APR as a party because for me I have no issue. Mon problem so to APR sinkolu la men yalon ko they are just ordinary electorate. We need your votes. But APRC as a party, we don't need that one. Adu Gambia di meni alon ko albe podin na al kaje ko ndesan Gambia la ko fa bala fa warta. Yes, greeting Mr. Lamin. Greeting. Gambia is a very sad nation. Banko me yalon ko banko diuni inya bale la banko be tinyaka. But because of na selfishness and involved down la konante anyola, my UDP like, man double like, Mrs. Yano Sabunyadi, Niano yell like, Niano ikana like, for itele kana balwodin. Yalo double baluo buko di wala. Atil fiofe man double like, woman la problem wallet. Al my UDP like, woman la problem wallet. Bade banko nying al salon ko nal denta wolale. President Barrow, anyon President Jawo, anyon President Heartless, and the man sort of bring dunia baya wulu. And then President Barrow is turning Gambia as a laughing stock in the whole world. Yes, Bubature, greeting. Gambia is becoming a laughing stock in the whole entire world. Because muneono ndambon lanyo konante ya na nafikiyal and in the hatred against one particular peoples. Many alonko ntelewo hate. Yes, Mr. Kemo. Mr. Tureo. Kemo. Manding kola mo banko mai dala. Gwede ko UDP niente je bola woto.
United Democratic Party saya na party man soto fana ala kano ke adunu abet lale fo fay esa jawla date political to kotek UDP Youngsti Baba go mune be Canada kids ñul be bumo do boy bimbe sire balcon kono be siri wolto Gambia di onali nganna banko kanu President Barrow be nyim menke kante nim banku di meya mirako abake kan UDP ko le be fanne ne kan wallahi billahi tallahi momo yalon koy hakilo be bala e hakilo ye fato fa ala faw safo nyaadile ala aka fo nyaadile yangs ayalate ade segmas ka talibo le wadi baba yangs segmas ka talibe bandio ha Qur'ano ko nyaadile ha ako ay tulo kala aliye moy ay nya kala liyeje ay sonno mo kala pural sike miral lalti Gambia dim fudim mafo ko men yalo ko yalo modol beje lonnal ka fo men nako ino summum bukumum umuyum fahum la yarjiuna wol sondo mol sorontale e sondo mol sukkitale ite jela koteke mawo mo sifal fode bari momo yalon ko Gambia la ko woleyete sula Gambia la banko ite mu banku din kendoleti me yalon ko man individual hetri jube la kol kono wallahi Gambia diwne al funti al yalla berodi UDP la because United Democratic Party me ye komba memme komba akoyta mo be malako they are the only political party who can salvage this country United Democratic Party because mune keta birin dunia baya wulu Adama Barrow jututa Gambia la a jututa Gambia din la amandang ate dambana jutun nola de abe Gambia din abe dunia le fon jutun de kan Gambia din la dunia abole jutun de kan na banko la andon tengaje ko momo ni mu patriotic citizen olti abe nyanta wulla le kanyin ko dang APRC ko la lal tulolo de we need you guys because ngalo ne ko APRC electorate they are Gambian citizens like any of us banku di ya nto tano lal bulu nal denta banko ni na nim banko ni tinyata amantinya UDP dambay amantinya mo kilin dambay tinyata Gambia di ubele woto APRC alla electoral APRC militants we have no problem with you people but Gambia la problemo bi ni aje Gambia di on ba complain kan kaje ko President Barrow and APRC manyana coalition so not because of UDP mamira ko ete win no la no hanin President Barrow ni APRC coalition okay UDP will win this coming next election inshallah APRC kan fanene wala but neaje control be diam kan ko nyina because of the integrity of our nation the people many alon ko fata jo malle fa wala mu APRC te AC party malla militanol fode because party ani militant sol le ka party samba but the executive of the party anim party lota dalilo menka molka wala structure party la structure ni molka wala jube APRC mu banku diun let mol dolbe je manke yalo mol nyanta kuna ka ke membership ti ka ke member ti party kono anin sympathizer ite kilinti ordinary sympathizer and the membership in the party is two different things. It's an insult. It's an insult to President Barrow kanalo Gambia di unyatiliuna akani APRC nkolu anolle kana coalition oke anene manke dunia dulato birin dunia baya wulu ye dictato bondi la banko kan at the next following election wo president ye wuli ani wo brutal party men yalon ko wolle Gambia di unifa ye dol exile ye dol na flotinya ani ye na ka coalition of form is an insult and it's an embarrassment to our country and then in kamune nyitandinte la banko na serious balia Fatima nyina handi dia la cha adi ala
Birin dunia baya wulu in the entire world. Dunia la history kone inena mamoy. Jutu nayalamu neni rolamu amanke kombe silandi ne kafo ko ni APRC ni nyil joint anyola nyi muneni roleti Gambia diu beye not only UDP. Not only UDP, it's an exactly Mr. Toure. Let's forget the election. We are talking about the integrity. Na banko le pour molbe mtel la banko tala ba Gambia mutala serious nyadile. Dunia beye kan fa intel ka ko men ketanna dunia beye makoy ka lo Gambia fe. Kaje ko the brutality against our innocent people I end. Yeah, mfawoni president menta democratically elected. We're desperate fighter to the extent that brutally dictatorship member until la banko kanko Adama Barrow ning ayatara kwa kani mama kandelebe coalition of formula. I have no problem about that. He can form coalition with any political party. May yalonko they are clean. They are innocent. But not APRC as a party. It's an insult to our democracy. It's an insult to our nation's sovereignty. It's an insult to our integrity. And then we are adding more hurt. Na victim soul. Gambia di mune muntel la problem ot. Dunia promoli eta seriously fonyante fantala seriously le. Mune yatin na ko bi Gambia Adama Barrow ka hani kalo Gambia kono. Victim soul be siri la soul kono ninko alinga reconcile the victim and the perpetrators. Many along ko wole kukurun ke molla. They victimize the innocent people. Those men victimized, they should ask them forgiveness. But the along Adama Barrow benim bekeka because of munemo. Because Adama Barrow bane ne manke victim to Gambia. Adama Barrow fa janna bekela viga atar la fa ta juna. Abama ne manke APRC la victim ti. Akoto mane ne manke APRC la victim ti. Ala friend ne manke APRC la victim ti. Abadi manke APRC la victim ot. But handing ayatar ko manke la victim multi ndol bemu Gambia di unati muslime ya ko innamal mu'minina ikwa fa asilu bayna ikwaikum muslimo be al bemu badi unlete andu nal badi undunta nyola ali tili tema ali yeddola tonya diala tonya tiola tonya diala niaje ko ala fan ko man katala nafsi mutaamidan fajajaahu jahannam momo e mo fa tawnte ya kuna ko jomu jahannam balet dunya kananta de ka foko gambianol wi ha ndel mo kendol leti ha gambianol ka tariyale ka forgive. You can forgive, but Allah forgiveness is different from the human forgiveness, because mbebe labanate alalea. Because Allah found you all for faman kana yarji'u liqa'u rabbih falyamalu amala salihah wala yusiriku li ibadati rabbih ahada. Momo lata ko nin ala benyo yalale ilata ko alkiamalu mute bayla ilata ko lunnamu jon wo jon be ba nyatina Allah subhanahu wa ta'ala la ye baro menke abe konte bola la ko falyamalu amala salihah. Isi bara kendola o bara kendo mo mulleti ye tonya fasa o bara kendo mo muneti ye bor mo la hakolma. President Barrow handing ayatari ko alay sembo dila sembo betele bulu be Gambiano li yela mandeti ka yadi telela. You forgive the people many aloko they don't offended you. Dunia ala ko ma rabbuka bizalami lil abid. Ala mankala jonto nyelati de. Adam badune kanidi alke. Ko nga berke soleta ngadila ngana sembota ngadila, but you are not a god. Alinga nafiki albula alinga mbadi uni makwe ni offended ke alinga nambadi uni makwe ni ye mol offended ni makwe fani yakam ibe ma badi uni makwe la nyadile na kuke memma mbetea amakwe nyindu na kuna ya makwe alkiyama, because ni na offended ke yani tandala ko yemen ke amam betea ta ye victim so ni yemen victimize ta ya apologize wo damba ne mo moti me yalon kasi yam fanoima baos Allah subhanahu wa ta'ala me yentele da ko ntel dambon tema
ala haji to woto bari at nin ala tema aso junubo kafarno walakin nako inna Allah yaghfiru al-junuba kullu illa shirk ala be junubo be kafarla adama duniya ako junube o junube yalo nyin duniya kono ala ko asabe kafariye na manke fulan kafolete ala ko ate fananna karola ye fula kafuate alama yaje ko alamu fulaleti e ka jaloni batu e ka kuoli ke me yalon ko ka ala associate anything ala ko ni fata wo jalam batul kono ate wo dambane junubo kafarle bar junube o junube enen ala subhanahu wa ta'ala tema ba kafarle but not between you and your fellow humans. So ite president Barrow ni te amira ko Gambianol kafo ko nga luwale nga ngetele tambindi nyato nga luwati ka nga alandi bulo kono wo luwale be bo symbole usela to forgive the people many aloko they never offended you. Ebo mol le torakan nobody bring alako tu moment na ko yawman la tujiru waziratu wizra al-ukhra mote mola duno ci kalaye dimute fama ko ila junubo men baraka fay ko fa na ngati keye ila junubo yaka funtama fate dimu mako dimute ba mako ila ka fa ba ma yem ba ma itele nyin junube kari bala dunya kono na ngayi la junubo ci ka ngalantaka ala ko wote kala mo beta dunile ko le fe wota tulmen ye mol tonye aliaje ko president Barrow symbole bola be alingata nga kafu president Barrow ma purasi yam famma nyame nko ye soro nyin dunia kono ala yam fema wala fisa ye bula nyin dunia kono yata alkiyama ala la kaso kono ala la kaso jaw yata ngade la kaso mu jahannaba la khalidina fiha abadan woto ikatar woto le fofaw. So many kafo ko president can forgive ikalonko adamadi una taunte yala muwote. How can you forgive something that more may offended, more may offended? Ebo forgive la for what reason? President Barrow political party membebe Gambia. President Barrow ni moment coalition of form for APRC. Gambia di unyi nyanta kila nye malole tide. Dunia mol bentel mutanola nyadi serious. Sama nin dictatorship nata ntel be funtino la Gambia kan almuntan kalala bari ninga Barrow bulata ta second term la na banko betinyala le because yalo muneketa na ke abe kala dictator let andu na kala dictator te ninga dunia moli ngankan fayete ndankula ko de they will never take us serious because muneketa mfawle ya kurukuru mfanye fende fonna selfishness and in a hatred against each other may yalon control be we are all going to be a victim whether you are NPP because ngajele jam many ya jambe cikala banta wolle fala mandin kol ka fo menna ko ni koy dimu ye mansabe namu kanu follow le fon follow la bari Gambia di woding e koy kanyin ko le promote ite dun kuni ye ya jambe kelele bi ite ko be bularing Adama Barrow noma ebe Adama Barrow support ka pro ani APRC ye coalition ke ite munafiko let wallahi billahi alinga tonya fonyo nin Adama di un maltema alate malule made Adama di un nolu malutema alate malule made kalo APRC men victimize wal ninya jiul be siri la kordal kono ibe mira kay be men balula e dol beje wol mul fon ko ne man jata kende ya soto no wol ke miri la jata sen kende ya la soko baluwo ndesan Gambia diwne allié al nyinata ko ku manke bigo sa mankal badiwla amankal barindiwla amankal nandiwla amankal binkol la bara aketa jomal la men ya lo kala yaje ko badin ten ni mambo area kilen is that Fatima t-shirt? Yeah, it's white snake. To get drying, Papa is here reading. Dite. Alingang hakilo tu de. Alingang hakilo tu. Yalo naliko Gambia mu kaira banko lete. Muneka kairo sabatinde banko ka ninto nyabe banko ka. Alinyabe corruption la is one of the biggest enemy. Me yalo ko as wo create banko ka. Corruption aninka molla tonya taibulu. Nyille ka banko kasara alingan hakilo to de nyin dunia lo suti abatale Gambia diwni ninko Gambia ta nyatula alinga tonya fasa nga nyo fasa memboyta men kan yela hakodila bara malo wartal den te kum men fen te maltal de
Fatima can't er bitte bisschen leiser sein? Papa, ist das Fatima T-Shirt? Ja, ich weiß es nicht. Nee, bitte. Yes, Mr. Fati. Inimbara. Yeah. Dunia mol bentel bunya la nyadile. Ebe Gambia jela nyadile as a country. Kafo nyilide ebotak dictatorship le kono. Bari ye mansa mensindi o mansa kilum felenti wo dictatorship me yalon ka yala banku don brutalize. Ayala banku don victimize. Ay dolu fa, ay dolu bay, ay dolu la nafulo tinya. Ye innocent people ol sorong, ye innocent people ol sene. E manna ku ke wala ko president wala ni wo parti me yalon ko dol beje sama e beta kan kito la dol fon beje me kitin do start wala ni woni wo president membe sira ya fansum parti yo lo ani wolle beta kan anoda coalition la. What does that tell about us as a Gambian? How is that describing the Gambian citizen? Woyentel describe nyaati le kanitandi ko mun adamadin sifal le mun telte adu wo mo kilum men yalla ko kunu wolle ko dictatorship man betea bi wolle bo ko ni endos kam he Gambia ala ngatilim baliya bula ale ngatilim baliya bula andu meya bala fa warandi muslimol be wo banko kam muslime nyaaton kol bo banko kay kilinte je membe diamula wo ko nyina kanitandi president barola ko ebe menke kay be tonyero le keka ebe menke kay be hakole keka ebe menke kay mantar banko di reconcile ko because of ila selfish interest cling ebe lord wala noma ani men yalon ko be murula wo mo furuni wo mo kuruni men yalon ko kunun wala ko ya jambe men ka mambete bar be ya jambe la wo pati men yalon ko wala Gambia dun brutalize men yalon ko wala Gambia dun buute men yalon ko wala Gambia dun fa wo dol men fata wala wayelo bi president baro be siri wala sira amam fem mira Gambia dun ni amam bunya soto ni o men bota amam bunya soto ye wo kamunya nyitande tel Gambia dun la nyantalon na brin sayne ala kan taman sero nyitande adama dun lalde malaikate jila nan koteke ka nyitande adama dun na nyim mambete ya jinnote nala koteke ka nyitande tel la nyim mambete ya de alati nabiyo mo kino la nan kanitandi ko nyim mambete ya ndol fonle nyantalon na ko ala taman sero lanyele adamadi ujikoto nafikote banko marano lam nafiko nay banko mara banko ti tanyato badabe banko murum la ko male kato nin nafiko naaje ko lonnali ko nin nafiko natali kan ala nyitandi nyola kafo ko nyim nafiko le te kalan kenemande ka tenkere pour nyin kamma men ketala victime solti ale dol tankande ala victimisation no. But President Barrow, sorry to say that, but President Barrow munafi koleti. Mola tonya mala tonya altide. Kana mola tonya nakari. Ela selfishness ka. Because of it, ela mo manke victim ote wokono. Bi President Barrow buka solo sanden to fadala. Bi President Barrow buka solo kuruman to fadala. Me yalonko, yes boy, you the craze. Boy. Guy you dey craze ibe ye mandil so bar kunun men yalon ko ya jambe men na mambete ya hanni ayatar al ni UDP man kambe freng nin ayatar nal mu foro diwleti nin ayatar non atulu ko albe tonya fasa ka wo tonya men yalon ko ala subhanahu wa ta'ala ni tonya fasa ma fasa moyende ni tonya fasa ma fasa UDP kayde because bi Gambia membe kere momo jama beje e kamida ko ni tonya fasa do rete be UDP ko le ma ko kam akata ko UDP ko man tonya dadawo ala la yamaro wala mu tonyati bare ndesan misilme ke bal be siri wo banko kam misilme alfal be siri wo banko kam Christianul be siri wo banko ka jomalle be nying nafiki al keka muslim wollomo e botanna kordal to na kabilol kono nyili be e ko ka alale to foydala naaje muslime kunda be nyo faabe siyare because of nafiki al siyata muslime society kono mol ko ite mol ko ite silanna alanya mol ko ite silanna alanya bari ni ba kuma fule dre si bori ko alale bentel fe walakin alabe ma sibo jinde kan Gambia kan abe kole yala kanka bawo ala ko kodol beje kole ya dol beje niaji larenka amanke ko ate alati de wo mum fon labulla barole te katun na Kenya la anina jikol Gambia nyom banku bala farim ate dunia kon boy ngo salbo na salbo bondi
mbina kanjere Sweden ade come wo ade come this time na salbo boy na salbo de yeah amalo wartal de ñim politique party men bebe Gambia president Barrow ma mo soto ñil kona nim men sik wala sono keno fo party me yalon ko wala entel la banku diwni fa party me yalon ko wala akina ko nga millions billions spenti RRC kunna bari Gambia diun de sane konnante ya mambete ya ne aje ko ala ko nga jamfa konnante ya la ñillam aka adamadi sondomo domole naye sondomo domo dore buka tonya je no koteke katu ite kajele ko malla fi kar nyolla nyi nga nyi kedoro be wo kar nyolle ma ko la atare ko alala ya maro la mot ite be keno la mo tonya moti nyaadile ite te malula kuni ite ko pati mem mam beteya alal tulolo den te ma foko APRC militanul kanata baro noma ila right lam banku diwlom munamu Gambia tin ko niaje konkontele mu munjabi jabina bayna jalika la ilaha haula wala ilaha haula ntelite nte Christian kunda nte muslime kunda mbe lorin temale direction tenna nimmen nata janna do nin Christian wuta janna ko nin muslime wuta janna ko Allahu akbar e fundita dawda jamion beto every Johnson Allahu akbar every Johnson Allahu akbar itata Johnson wo Johnson do hay ñim bondinka every Johnson Omar bin Khattab Quran Mobilization School every Johnson Omar Khattab Islamic School jamen be karo bela bad na wo jamen totali na wo Quran karan dulalu e aman karak aman influence aman fenne nyitandino aman fenne falino na character bala and this is very sad if you don't believe nothing or if you don't stand for nothing you will fall for nothing. Walakin na banko be murukan ko made. Dunia kata nyatole. Imaje president Barrow biya bukasilang. Dunia be katali na president jube ka kamune fomole. Hani adamadi ume yalon ko nyale mata. Amanda nyama adam banade. Bari nata ko take ye dolo chika ya fadi kun kono tepu. Imambo ku kala ma ye londi bi. Dunia la capitalul kono. Eda ka futa banjule ka fo ko jamana bar dis tubab na gas chapter ngal FM ko le di yalla de ngal ya find who this tubab is because ako jaman tubabo wonata wo kay kon tata capital dunia jamal le to ndata capital jamal le to bari la capital is very nice. President Barrow wonyanta muna nyitandi la kaje ko wo bete jele kanne ka nyitandi la ko atata capital wo capital to abe Gambia le dang ni futata banjulu kono kamda ko molla gadinol hani libya la gadinol le be jenya wote bala falde 56 good years e ko wala president woka 150,000 akole domo $150,000 akole domo a day yena dum wala kaptalo kono ye adamadi wala conditiono Kenya jube e futata la leptanol kono ye conditiono Kenya jube. President Barrow be amanke a Gambia diun la abe Gambia diun nen kan suto nin tilo wo Gambia din kiluni na nafiki yal kama na differenul kama na konnante kama nyola President Barrow be problem o create ka wo bankoka ite mulla fa wol nin diminal be siri men ye fa al ko nga reconcile bal na lafta nga reconcile men ye fa roke ye taunte yake wol manyan na ke fa warandi kana ka fo mole ko nga nyimmen ka mambete ya bara manyanda na wodamba de jamanu le biri after the conseil ye NP isafu nyadile NDP ha yo banle Hitler la party ya banle totally are we democratic than those people? No, but he left ka tonya le sabatindi mo me ye faroke niaje ko left ka slavery hani America niaje last time malo la monumentum lamu ye men boyndi ka foko is a sign of the slavery because they want to reconcile. They want people to erase the picture of the slavery from their heads. But you want to fight against the slavery. Huh? But the statue, the person,
who brought that slavery, who created that slavery, his status is still abe lorin sate o tema pam ali nyaba la luolo ebo bondi no le kun kono nyaadile APRCB wonyanta kila kulti meyalon ko molbe jina la wala baramalo wartalde ntemalon Gambia diwni tel kamira nyame sori to sedat but walakin na kontul men man karan sai nintel hakilo wala karan nalti wata ma sibolet anu alafan ko niaje ko inna ma yaksallahu min ibadihi wal ulama ala nya silan nali na joni kono wo mo molleti men yalon ko yente ala subhanahu wa ta'ala lo niaje ko kila ko talabul ilmu faridatu ala kulli muslim wal muslimat londo nyini farla yata muslime kewni muslime musobe kan kato muneketa ne ala subhanahu wa ta'ala lo ye londo soto hanni man ake ala la karonde bari yek londo soto ko kuto e hakilo nyanda yiri wala kuoto le bari ndesan men ko ya jambela kunay mo faleke ala mo fa wala kinay against ala bari bi wo mo falal bi inol lebe do kola e batra kaka coalition of form with those people and then they forget about the victims of those brutal dictatorship bi victims sol hayna siri la so kono de wala nyabala ko president Barrow bi ay moto sang APRC ko la ya dila victim so dol be siri be struggle kay be boro fo men san kamen e ma ko do soto and you want us to reconcile, you want us to forget and look forward. Let us be serious. You cannot kill my father, or you cannot kill my mother or my uncle, the people who kill, or the group of the people who kill, and we seeing the president is dying and whining with those people, in fact compensating them for killing my parents. President Barrow B abe APRC call compensate ka foye Gambia di faro menke. President Barrow ni APRC be coalition o kekan because of ye faro menke Gambia di la wole akontane. And he appreciate the killing of the Gambians. He appreciate the brutality that APRC menke against Gambia di la. He Gambia nye mubala falti de. So until left ako dunia moli until muta serious la. Forget about the UDP issue. This has nothing to do with the UDP. This is about our national interest. This is about the cohesion of our society. Adama diun banku diun lake kilimbati, ilake kilinti. Bari mo furi un meni yalonko, mo ala tentu balo meni yalonko alkali kontenyole. Sorry for my language. Men yalon ko man belief fenna itel belief tamenna wala muna floti me umwe yalon ko ite sanji talul le balu ite sanji taworo le balu ite buke mira fenna fonyi dunia na flo wallahi motete kandandu no la kotake ale kali konde alal hakilotu suntu ture alal hakilotu nin dunia man ke fenti kuna telle wurta jang alko ya jambe be men ke kama mbete ya alko ya jambe na banku dun le fa aliko ya jambe na nafulo le kasara badembo kunu itebe ya jambe kelendi kambe na bi wole be kere in fact ya jambe la mi kunu be men kelendi ka bi non le be la kanyoka kunu ni men be la nyoka ko wole mo kurunti bi ateli ya mira ko alko almukantiyo leti isike kantiyo ti nyawnye la kanti ya mafuta ala subhanahu wa ta'ala made ila kanti ya amamfuta ala subhanahu wa ta'ala ma niti aje ko ntemu kombo lansaro leti mbota kabila bale kono mbe fenne difen la me yalon ko na interest be wolto bari kaju be fo alkamala interest be jele ba bade mbo ite be tembo men to bi yemen balu ito balu la kotake ndenga mira ko ite nyante kila ite munyan ite fon nyante kila ambassador of peace bara bala fa warta alfa men yalon ko society kono nyille nyanta kila ka banko ta keke kilinti ka banko diun ta kende nyola bi nyille keta multi men yalon ko be banko diun ko fatande kanyoma ila selfish interest kam ba dembo kunu ite ko ya jambe mo fala lete bari wo mo fala party bial be baro advice ka wala pro anole coalition okay because of munekena baro la selfish interest but not the Gambians interest Lamil Cham Gunde Nyang
yemen balu ita balu la koteke wallahi billahi ita balu manke alati de bar adamadi meyi tata foy sanji tallulu mbe bitilo men to tanyo sanji tallulu balu la kay sanji kemo soto albe balu kan janne baro benal munakin na kunun al ko ko men mambeteya al baluta fal futata bitilo to bi wo ku kilo be ke katil be authority to al ko ko nyin alaw al mandaw alaw nyin fananade nal danta ko ya jambe men ke kal bo ke ka bari wo men fane mo faake pati meye mo faake pati me lota ko abe ay gambia de un fa ila lo kanda mu wolete bi al ko pati nyin la ko wallam banko din kendol dan ni be kafrin nyoma ye wo mo fa men kal ya appreciate yalla ko lik sol le fa yal do ku nyol le fa na flo yal nyinandi wo bela yo Allahu akbar Allahu akbar ale nyim folede ako innama amwalukum wa auladukum wa awjuwazukum fitna akalla nafulo diun muso ako setanol la munyinti de ntelata wala le de bilin nun lata la bar sai nin nun lata la ko tinya keme sai lata la keme nin tallulle la ninga alfal je men kam da ko badembo tu e badembo bo janyol gunda nyanyol la alfa yal be men dol me mira fenna fo dunya luxurious ala kale ko nyin jinil manke fenti illa zinatul hayati dunya. How can one be so heartless? Kunung ite doku nyol meni yoli fa hanni yatari malla fi doku nyola nyawonya bar meni ye fa wala fa wala wol ila doku nyol fa man solo sandem falale aliye appreciate solo kurman falale aliye appreciate la marum falale aliye appreciate nyil be mal doku nyol lete be aliye al kodi la because of dunya nafulo andu dindium men be intel ye dumala ntol nyanta karanna telela atel ko albe woke ka pour ka Gambia kendo londi bada albe Gambia na afike yolo don tukan al mamari on bulu al doni bulu sama men bena albe maralo ko le andi ke bulu adamadi nyanta e nyanta munekera wala muko hanni tela nafata fewdo bare ni diun la nafa beje mamari una sama nafa beje bula wono ma wayi ite la life beke struggle lolo kono ifuta sanji talulu hani sai we lawo sanji talulu ko lay ko bena murla life kan comme ko ite sanji talulu men yeke struggle kono e ko bena wolle la life tala ka compensate sai aba fa wartal de a beketa suñar fasalalti al beketa fania fasalalti al beketa keba neni fasalalti al beketa usen dabo neni fasalalti pour ñin kamala albe ko do men soto kanyin nafulo me jalon ko lumbena al batulal komale al fanyanta silala alanya yaje ko ñin nafulo saya abenan kanne ñin nafulo ten tankandila sayama ñin nafulo natita al kiyama bar ñin nafulo batu kan komale bar mbe baro menke kanyin dunya ko mbatar la nyato al kiyama meni ka fale ko dunia mu politiko lete ha yalo nyin dunia politiko mu ila interest lete itela interest ibo no makay be banko be kasaraka ibela interest no makay be muslime ya daji kol tinyaka ibela interest no makan ibe banko dewni men yalo ko innocent people li ibol torande kal ka fo ko politiko mu interest lete he dunia Gambia, what have we done wrong? What have we done wrong? Nyanda kila ECOWAS found. I don't know what ECOWAS is doing in Gambia again. I think it is right time for Gambian people to come together and demonstrate for ECOWAS to live in our country. They should leave our country. Because ilataro Gambia kono, it doesn't make sense. So ikajela ko President Barrow ala selfishness and ala hypocrisy and imano nyina heartless Gambia dol nyanta alon nale. Barinde san nim banko na fiko siyata. Banko to nyendir la siyata. Wol buka to nyaje de. Gambia mbe tembo mento teng. Banko nyina bala fa warta wala kinna torol belarin kan.
ni tata jata kende ato bebe collapsing itata agriculture bebe collapsing itata education bebe collapsing walakin na lonnale ni e dayele ko men yalo ko ni lejita university ni e dayele ka fole ko ni nena man si class o kono fente every sector be collapsed fente molla kuryali fente molla fente fo banko be nyaton kolu ama nake banko ko man ko fo nyaton kolu wolle fon kaje ko wo kuryali ka wollondi na banko ka o banko beta nyato nyadile Gambia bi hani almamul ni ko be ala ko fule ka fo ne ite ala ko le nyasoto walakin almamul bekera jama beje majority abekera faniya fa sala bawo nin ayatal ko to nyaabe wo banko kan ntenga mira almamul le fulo nyanta wulla ka fo president ye ko bawo yitelle kontele ko ni tata dino la karola ko nim president ye kuke mem manyang alfalle ka wuli ka kataya ka fay ko ka diamundi horomo kono bari ko mol manyana ka agents kene bado bari alfa jolle ko ke president be kuriya men na Gambia kono alfa jolle ke fan wulinde ka fako alenga funti banko tole yala kata president ya ka nyitanda la ko be men ke ka mambete ya bawo dino be akata christian dinati akata hamadiya dinati akata dina o dinalete hani melte dino kono sontale ko mo fa haramutale sontale ko mo fa tawnte ya kono mambete ya dino be mo fa kondemle bare o dina nyaton ko lebe sirin wo dina nyaton ko men yalo ko kunum birin 3 years jotina fundita wala kinan konte e sa jawla momo yemma billahi wallahi tallahi nte mo neni lade bare alala lolum be kat fundla be kaja fila ni wusas ndi nafi ko men yalo ko albe sirin social media albe mol kaja fila albal fam fula kila ko tenne al yalla ni borandi nafi ki ba boral bula albal fam kila kalbe al bion nafi kolte dunia kono ndele ya fonte e sa jawla ngale ya mal talamu alati mo tata alati de ala nyimbe mo beleje kafir muslime ala be mo beleje ala mambo mola kabila kono ala mambo mola korda kono ala mambo mola su kono ala bota ala mu be gam mu adamadi be ala dafon be hani kila me yalla ko sallallahu alaihi wasallam ala yamune fa wa ma arsalnaka illa khafatan o illa linnas lil alamin nge kimo bele kan kila soko ala subhanahu wa ta'ala wole mol da ina fiki mali be kuma fula nyaton ko madona e be wullena hayeda kutubol lela jamon kono hayalo ala fan ko tenne kila ko tenne ha kila ko nga nyaton ko kene ina fiki mali fele sirin nyaton ko be kuriyala nyaton ko be tilimbali yala na banko kayte sonna wulla kata diamo ay wala kenan kale ko nyin Gambia banko nyin Gambia banko nimmandaji kol faring bira dina kunda fatu babu kanan kula abe nimmanji kol fale nyim banko hante piratita la nyim banko be damen tabe tula lori woleto nimmandaji kol fale mol ko ite silala alanya mol ko laftaka ala ko atelle kafo ikafo mol ko kila ko kulul hakka law kana murla to nyafo hanna be jiga hey lonna manke alati lonna dunte keno la alati almame manke kilati manke ki hali kila la tabi ino le manke te ni keda ustasi manke kilati idunte kenu la kilati ite kenu la nabiyo moti imu adamadi u dambanet bari ning ale nafikiya kembe nafikiya kumo fulal male ite mu ustasoti ite kalloy ka fo mole ko ha ala ko le ko alin kanan nyaton kota alin kana doya alin nyaton ko bunya bari nyin nyaton ko be batara yake kan atel ko mo kilon le kanna albederin tek nkal alko innamal mu'minina ikhwa fatel maf nte mafo de yalo nte mankara bari nkamo ya tellade alko innamal mu'minina ikhwa ako muslimul mu'minu be al mubadiuna fa asilu bayna ikhwaikum ana al tilin al badiul temani dun danyola bari abeda fel surrounding bari ning ayatal ko opposition le kuma fojante wala bi inita ta sambe bafula mole ko men be neni rola al ngalo ne ko neni robe karo men al be mul telu na ustaso hafo be keda telu nati al yama tele tamu alat fo ala be mo kilineje ni ala subhanahu wa ta'ala azawu jalla abe mo beleje ala dum mal fi nafikila hanni ye qur'ano le beke kun kono wo makin na koy ala ila arjanu le yeleje yala hatille ka fo mole because nal diamu dal kake ko atulde ala ba telle bulo kono
molla arjanno chabo ba telle bulokon waya tara til jama fon beje men yalo koy baful ni koy ko kili e koy ko ala ko tenne al be nyaton kol fa saka nafiki al kata karanda mento al nyabele le nyaton kol be men keke la banku diwni bari ni nata ya fa yalo ala subhanahu wa ta'ala ko tenne ha yalo wala no wonda Gambia usasin diw bebe platform bebe e be kata kebane ni lal a be kata kebane ni lat ni ye dayele ebe kila la hadithul kuntol tatila be landila ebe kila fule bafule. They are the most poisonous people in our society today. Ni most of this usasin diwne bawo ni yetile je kamda ni itelle bota kures kabi lokon idol beje ye fankele ko bi itelle bota bani hasim kabi lokon iman tarfena nafikiya kola ite hanila katonya fo adu ala fankole ko falata qafuhum wa qafuni in kuntum mu'minina al kana islam momonya ala mafo moy ko islaman sanyade fatele bukafo yalon tel mankara al kontol mu konfini bawo etel bi momo diam da ko al jahiliya etel yame ko arabu kan wala mu fenkote nafikiya kola na dina nyaton kol ye Gambia tinyale panjan kalang hey mislime ya tonya nabe dulato wo banko ndum membe ko Gambia natal ko mbed religious kendo nyin kan fo bi wo banko nyanta two different Islamic council sotolale but because of nafikiya ite ko be alabatu ka nyin don ka be alabatu ka ite ka qur'anu la kana nyin don ka qur'anu la kana noy kuma fo man sala ko te ko karmo opposition te ibetala momen ko ala ko kila ko ajube rek wo usasinden kilone ite lekata ka wulo londi e ba kawsu londi e ko ba kawsu mo wulo let wo usas kilone wolle kata abulay fati londi e wulo londi e ko abulay fati mo wulo let kila daji ko lo mot kila daji ko te moti atelle ko mole ko nadi atale ali alla kurtu simun be kunto nadi atale ali kitabo be jindi ale kamilo be jindi molla haji teje bari al tilim banko kan ale lo tonya kan banko kan wotumo mol bal bunyala al manke ala tide bawo ala ko mo ala men fo mole wo qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidain ihsana al karamu mole batu nyin dunya kono na manke ala subhanahu wa ta'ala lati an alla wululale ala dum ma faale alla wululal batu bada akwa ali nyinyayma ita usaso me yalo ni mole kuma fo e president ma wo somo ye bore akana ke arami soti de na keta arami soti wo somo ita jima o jima walakin an teta ninku keta je wo somo kanata jimodo ha men beneni rola ten ha ala kolekto nga nyaton kol keten kila ko nga nyaton kol keten bari atel be nyaton ko men fon noma al kanyen imamu maliki nyol noma ibn hanbali nyol noma imam safi nyol be al be noma nyil be ni man sali problème o sol faade le fisata nyilti adele fisata nyilti nyil be ni man say ba aliko mo fala mo fa aliko ala ko ajomu jahannabalti bari altel nyaabala fo ala ko le ko hani mansa fana fo mansa wo is out of that mansa is out of that ala ko wo mo fala le wo man katala nafsi mutaamida fajaahu jahannama ala ko mo meye mo fa ite jomu jahannabalati mo ye mo fa tawnte ya kono ite jomu jahannabalati andi e betar la wolto fo faawu ala president bondi woton tenga amira ko jahannaba dimu mono manyana bula mo kendo manyana bula la wono ma way bawo jahannaba diwni wol mo iblis la mollet bari bi president sitar sunya rola isa fay ko sunya roma betea kila ko sunyar laten andi lata ko sariyan ko ne sunyaro ke nyante bulo kundulale bari molbe sunyaro la mansabe sunyaro la ko daka na fon ya fe ka wole yalo kila ko tenne yalo kila sallallahu alaihi wasallam ko le ko nganna nyaton kol bunya bari kila ko kana joma la bunya birin ala ko damen do lakade qarrabuna bani adama nga adama di bunya le alama moto foto de ni ayatre mu bani adama la te bo bunya ko no de ala ko e nyanda joma la disrespect bawo molle mansake mansati molla taroy ko le ci kay kadi mansala mansay tilim baliya ke molla tulle jasay alko nim mansay ku ke memman beteya nim mansay ku ke memman beteya e ko alko alfalle nyanta wulla wo do musari on silot bare mansame yalo ga manta sire sari on silot yalo Gambia
wala kinan konte somdan te fon ka ji fofle because intel la mislime jama beje bi sa fo jan dandan ya fo janan dondo iben tel lon balol tala iben confusing la suton intilo niya atre mislime is very attractive religious level mislime mo religious leti men yalon ko is pious religious bawo alko kila nyaadile yawmin akmalatu lakum di yawma akmalatu lakum dinukum ha bile ngela dino temandi atelle afode yalon tel mankara alako muslimiya dino imajal damon be bulare nyola nin don yeta ni ba kawsu diamuta dole yeta yeta ba kawsu nen ni abulay fati diamuta wala kebu cham diamuta o fana na sojan e kaje ko you don't stand for nothing because kemu cham te kenola alat ate kenola nabi mo ken senne mati me yalon ko muslime nyaton ko le mati baro make alati de amake kilati de munati ne beta mul neni la kebu cham la ko la bawo kebu cham way addi un kulule de kebu cham ate adinte funtila kaneni roke abulay fati dinte funtila kaneni roke ma fati dinte funtila kaneni roke ba kawsi dinte funde ma jatil men ka tel musunni yalle kila ma moneni kila ma fenfenfe bari bi e dunta politiko kono ye sembe dino komala ni kuma fo e ka fole ha momo ka ala soso e momo ka nyaton ko soso dron ita ka ala le soso nyaton ka sun nyaton ko be sunyaro nyaton ko be fania fola aliko alako sunyaro man beta alako yuharrimul qadibu ala kitabul la fode yuharrimul qadibu ala mukallafi fania haramuta mukallafo mala nyaton ko be fania fola alkanna fo ko takal ko ne ko lam yaji alullahu shifaa'atu fi ma tuharrimu alaykum ha fali mof aliko alate mo taman serla fenna fewme yalo kaya haramu yandiba say momme yalon ko atel alata ko alay fanya haramu yandile nyaton ko ka fanya fo molye alka fo molye ka bula nyaton ko nyinnoma alay sunyaro haramu yandi so nyaton ko be sunyaro la alko molye bula nyaton ko no mangama ko sunyaro la nyaton ko e moli fa ane mo fa la be do ko la mo fa la be alala dankatol mo fa la be ta jahannaba le say nyaton ko ni jahannaba don be do ko la alko ngana ka fuama albedina jumala fo kamoli ning ayatal ko alkadino memfo bi president baro be nyin tilim baliya menna abe gambia duni neni kan ala selfish interest kan ngamira tilim nyaton ko la tul dina nyaton ko le nyanda wulla ka fay ko president ibe menna amambete ya bawo kunun son tala nyi e molle faja woto meni e molle fa wol damba manche banku diunti banku diun bejele meni yalon koy 40 londo bebul munati nay tol tala ni e do koke bari mo meni e molle fa hani say man accept ka ila mo fa ka fo ko ye men ka man betea say bi te fanan kanol tay te nyaton ko e be mol kam fandi kan fo e be nene kaneba baral kilinte wullal ta fulal la kutubol to al ta fulal la kawandol to itaji lay ba fula bar batu mo killing ay diamu nyaton ko la kola jofundina yalo kila kotenne abubakar sidiki kotenne bar abubakar sidiki mem fanam fo nyaton ko la karol al to fula mole kila mem fo nyaton ko la tilimbali yalla al to fula mole alienna banko be dundi nyoto banko keta na fiki banko te banko be ta nyato nyaadile bawo atel ko nimmo boyta mo ka al tilitema le kito ketema but say al kafo mole alinga reconcile without justice he Gambia President Barrow Gambia di benene baral be fele sirinde bari nimmo fundita opposition fundita kuma fo wo president ma al sita jameul to ngo alako inna masajida lillahi fala tad'u ma Allahu ahada alala jameul kono al mansatalla alala jameul to ala misirol to adambang ala adambang batuje to ala adambang batuje al kana momo kafa bato majeto bari bi president men yalon ko president nafikol president corruption president be molla banko be kasara la president keta nafiko ta be banko dun be dun dila nyola president me yalon kani mo fala le be do ko la bi alkal ka wolle defend wo jamion kono ala subhanahu wa ta'ala la bun senemal kono no wonder ye arabu safero ke ila profile beto bawete le amen arabu kan
alkiyama kawna mu woti papa ma ko kayato anu alko alkiyama be dulal dol beje la beta ka jahannama silo ka mol fon bafula je kalite mune te si jando ha mune si jang abafula billahi kon defa ketambulu wolti won te yalun defa malun defa be mento duniya defa mol fon understand o ka tardu ya understand de bari ye tonya je man la fi tonya fola ha e man la fi ka tonya fo video call. I'm sorry, billahi. Nadin nuna bendi sok kanya. Alenga tade. President Barrow be men na mambetea. Akweta Gambia diu be male ko. President Barrow be sira be Gambia diu tonye kam. Abe Gambia ke ka horoman tam bankote. Abe dunia jutun dika Gambia la fente la selfish interest. Gambia alpha bebe daring. Katu jutun na yaman tambi nyinna. Mobe lata ko APRC tilimbali yaleke. Mafo ko APRC diun kanate ya. But you should not be you should not form coalition with a party me yalon ko wole la banko diun ta. Aye brutalize. Aye fa. So ite kamuna nyita wo party la. Kanyita ndi wo party la ko etarta jay be do ko mena in fact intel be kelende kamena manke tonya. So alkoni UDP la ko fenke nyol. Ni diam ta ustaso le fundina. Ha yalon ala kotene nyim banko mu kayra bankol mo ne banko ke kayra banko de banko me yalon ko tonya te fasa laje ngo tonya buka fasa banko ka kayra ta banko ka tonya buka fasa banko kan wo banko kayro te wo banko kan na fikiyale bo banko ka bawo banko jama beje alfal meni fon yalon ko wolle nyanta mol bondila wo masibo kono wolle fon keta kodo batulalti albokko di batola nyim kodo te fenti nyin dunya kono ñing ko dote fenneti ñin duniya kon nene ho awfiyeti sorry they know ñing kodo ata fendi ñin dunia kono president Barrow doesn't believe nothing president Barrow be Gambia diun neni le fon tambita ñinna mo men ye moli fa ye moli buute say kanna kodo ci kay kadi wolle la e kata la yan san wolle solo sande na family te enen man la yan sange solo kuru man na family le enen man la yan sange no ko en jañol hayna nay man la yan san wolle ñi be ni yol la pour president Barrow te si ñim banko ka bari bi e kala yan sa jomalle menye no ko njay buute ka fo me no ko njay buute e kala yan sa wolle ka fo me ye solo kurman fay te fonde itele afuro danda ka samba sandu daslam kata badeje president Barrow bi yela yan sa wolle ka dila e ko ka Gambia diun le hadani wallahi billahi ala manke o mansati o ma rabbuka bizalami lil abid ala bukala jontonye wallahi ni te sita Gambia kono alon ko Gambia di fanate kayro sotola yalon alako nim koro bena kan alla banko kan al fundi al ya kele ale koro nyim bayan la banko ka katu nimma si bonata buka mo kende jube karle musallate karle mu woliyoti ala la kute wotode to nyiro membe nyim banko kan aseniyata Gambia di be male misilime banko me yalon ko tel ko 95% of our country population abemu misilimo lete be nyabala ko mo men Gambia diuni fa men ye samba exile men ye la na fulo tinya na president kan na ko aka kodoti ka hanna tara manke na banko la kodoti bari te mu banko be la nyaton ko le te le nyanta kito ki la banko diuni tema tiluna e ka wo molta e ke compensate e ka motol ti kay kadila mo men yalon ko ila wo kafole ol buute pour ite si wo siraw nyinka wo mol hayne be e mayde jata kende asonno atel ko alay kayro sabati wo banko ka mole kahani kalo Gambia diuni nyati luna bi eka wo mo law kafo kajafi mo men yalo ko solo kurman be kafo men ko ne ko walla mu Gambia problem oti bare men ye solo kurman fa wo kafo ni ko walla mu Gambia din kendol he Gambia ala te sino la de
albeñi men be kirisi karasala nyim banko ka wallahi ni masi boko Gambia kew mbafula le ni ngalon anu alakano ke Gambia banko kan barali nga wuli nga tonya fasa nko ye banko je kelobe je ma nata ima ngani ya pour kelo kela banko ka bar mo kuruni mo jawoli na fikiya konnanteya ani molla kay molla hakko taybul wala kelo wulindi banko nyilika na muslime yate Tunis nyade na muslime yate Libya nyade na muslime yate Iraq nya na muslime yamanta Suria nya bar tawnte yalu wala kelo wulindi la banko ka tawnte ya men kelo wulindi wala banko ka wo tawnte ya kino le ben telephone na banko ka nka fo nyoy ko Gambia mu kay duaja bankolti Gambia mu kayra bankolti na fikiya be banko kan ko kayro le boto modol beje ila hakko mol be si on loraka mol ka fo kayro le moti nimba de untaka kindro kele mol man na ke o fasalati fo alfa kun koyol men yalon ko wol nyante mamadu la ko le mera wol buka femmira na alkalia na sefiya na kabila nyaton kaya e buke mirela alkiamal ebe men tuke mamarin ko maja ibuke mirala ebe te mentarle nyato alaya ibuke mirala ngon nyole kamfandi kelo no wulta banko kam masibo nako banko kam pam amanke mo kilin abe mo kilin torala ebe NPP bang ebe APRC bang ebe UDP le bang ebe parti o parti to as far as ibe Gambia kono wallahi abebe dunna masibo kono ni la fem mantinya ibadi nebe fala ni ibadi mamfa ikoto dinsi fa ni ikoto dim mamfa ifon basi fa mbobe compromise kam because of the individual interest wo banko nyinka mbe sirin ko kamera ko ntol kay UDP ko le kamfan be sira ha nyim banko ni men ko be problème wulinda jam duwale keta nyim banko ka wo duwale ala si buruka nal kalte tonya sabani law banko ka bawo ala ya ko ndal malako akale ko la talbisul hakka bil batila wa taqtumul hakka wa antum ta'lamun al kanal siulo tonya al kan al kanal siulo tonya kan ale fania promote bi wala be Gambia ko fo le teje APRC mul fa APRC tulunta Gambia diunla imela kito sotono ila pesentol no ko njanyol Fatoumata Camara nyolu la maro nyol wala yedanko alala bari men fanam be baluri ibe struggle ka inila jata kende ala bi mansa kunda man kuke wala koto nga moyle TRC anyanta kodo men dila 50 million abe balandi ngata madila barasi kodo bonde kadi APRC kolla men la ko sababu TRC lon nanyim banko ka Gambia diuno what do we believe in fact until found belief tamunela we don't believe nothing all we believe hatred against each other until yama wolbe banko samba laba ka groupe dol kamfande wobuka banko samba groupe damban benyo kamfande la banko di damban benyo kamfande la mben ci lola nyola tonyaka mben ci mbe dol beje mbe fania wulindi la wolle ke la fania ke tonya ala ya falene la talbisul hakka bil batila wa taqtumul hakka wa antum ta'lamuna. This is not about UDP la issue. It's about moment yalonko we are denying them justice. Mbe mo krike kan against the victims. Men yalonko yeni yolela emanal ila family le eman fa ila family le eman fa ila kabilo eman fa feye bari fata banko le pour president meye si ay justice ke mole wo president kana wo mo fa la kafa ay wole tabi aka non lebe murla na kana mole kele yemella mole fa banko diun be siring alo nal be siring e nyabala e ke fankili misilmolla e ke fankili mo kendolla e ka foko banko duwale bo banko ka faliyama ala be sinol e ka adamadi nene borite ala nene nona e ka adamadi nene ite ala nene nola ene osi dia nyawonya ite tonya fale nola yake faniyati isake mol nyako to tonyati si fan yake mol nyako to tonyati bari ala ya ilawo faniya ilawo nendiya me yata yake tonyati e fan ya toni yake tonyati wallahi ala subhanahu wa ta'ala ya ita kenolat andi si tonya ma bo nyawonya ala subhanahu wa ta'ala wala ala tonya da ita burkanola birin ala ko tumo mena kul ja al hakka wa jahaka al batila inna batila kana zahuka Gambia be batarole fasaka albe batara ya fasa kan banko be sirin almamul be sirin alkalol be sirin lonnal be sirin bawo lo banko fanan nan lonnal wal nata ke one side jojolet
ila kawando ila ala kuo wobe one side la wala mansala side faliyama ala nyata lonna jol wala ne mansa kuyata ngo Egyptiano la lonna do be je fe ka fo hiskila nyina fa ko yel dina nyaton ka yaja an ala mansa be diare akoy manta dino tonya siloka andu nyina mu tonyat bawo itelle ka fa ni imam Safi nyol soronda mendo Maliki imam Maliki nyol bi West Africa be batila siloka majhabul imam Maliki wol be mansali e soronne wol be ene mansal wali tale dol beje lonna dol beje mansal la bankol bula eta rasidul la dol do fente fo mansal la tilimbalia bintel la banko ko ka nesi so konko mansal la kola e ka fo mo le nyimu mansalati mansal nabe ko dol ke kay manya na ka fa kene ba o mansal dum bo ku kurun ke kan kene ba to del be mun dina sifale kam be mun dina sifale kam al be mul filindi kan suto nin tilo wala tinna ko gambela na dino la karakta mam funtim balo kono bawo nyabe sulla kene bato mol nyakata sulla na nyaton kolte diamula wala wo sunyarol la bari mo men yalon ko fuarol men ka wo suni fuaro men ka wo nyaton kol jo ni wol diamuta ila dissatisfaction ni anyita ni mansa kundala ngake problème to lonna leta si jami to suto ni tilo ha albal hakilo to lale ha lonna e nyaton ko beten al wuli al tonya fo adama baro nalma wuli al hani mo killing al yala hakko nakar mo killing si banko manale alal hakiloto ala man lafito nyana dolade birin ala kale ko inni haramatul zulmu ala nafsihi wa za'alatuhu bainakum muharraman fala tazalimu adama diuni ala ko ay tonyero haramu yande al dambal temale